Всем привет, ребята, это канал XCOM, меня зовут Роман. Сегодня посмотрим очередной хоррор под названием The Park. Почему очередной? Потому что вчера запиливали видео по еще одному хоррору. Что-то, я помню, называется он. Ссылка будет ниже или выскочит окошко. Не знаю, как там сделаю. Игра компании Funcom. Мы ее знаем по таким играм, как Age of Conan и Secret War, по-моему. Это онлайн-RPG. И как бы хорроры они никогда не делали. Это их первый проект. Компания на грани банкротства. Ну, вот решила этой игрой, видимо, как-то привлечь инвесторов, может, или что-то еще. Ну да ладно, давайте посмотрим, что из этого получилось. Надеюсь, это не такое же говно, как было вчера. Я тут немножко поиграл, чисто начало, пока графику настраивал. Поехали. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. Go and ask information. Собственно, вот мы оказались в парке. Здесь типа наш сынишка в машине. Пошли. Ребята, игра полностью на английском языке, переводить я тут мало что буду, потому что толком не знаю, так уж извините. Вообще бы нехрен поддерживать этих пиндосов. Как сейчас Путин говорит, переводите все товары в народную валюту. Нехуй это все делать в долларах. Незачем поддерживать американцев. Так и здесь. Я не понимаю, когда, блядь, для какого-то сраного клочка земли, блядь, для Италии, блядь, делают игру те же европейцы и локализируют их на итальянский язык, а для россиян хуй, блядь, обижают. Так нам мы только что проебали сына опять по-глупому. Кстати, немного сюжета в описании игры. Играть будем за маму, ну, как вы уже поняли. Вот. Потеряли мы сына. Будем бегать по этому парку. Кататься, я так понял, на каруселях. На страшных каруселях. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home.
А обратно мы сможем? What happened here? Shift, бежать. Обратите внимание, вот смотрите, там кто-то ходит наверху. Блять, мы потеряли сына, блядь, пока смотрели. Тебе нет бы рявкнуть, блядь. Ну-ка иди сюда, нахуй. Ну, в принципе, тогда бы не было игры. Так что будем наслаждаться дебильным сюжетом. Так, что это такое? Hello? Ботинок. I think this belongs to Callum. Че он, блядь, босиком бежал? Mommy needs to see you, Callum. Over here. Так, давайте звук немножко прибавлю, тут особой музыки нету. Да и вам, кто английский более-менее знает, будет лучше. Интересно. Where are you? Where did you go? Callum, stay where you are. Come on, Mommy. А, вон он. Come back. Вернись, блядь. Как он тебя послушал? Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one Короче, night. сказка про I tell you what, Гензель husband, и we will Гретель. take the children into the thickest part of the forest tomorrow Блядь, and что abandon такое? them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them Повел a он их, slice короче, of в bread лес. and warns them that they will get no more food that day. Ой, это что за хуйня такая? Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, А что, голова-то then больше не follow the trail поворачивается? back to their parents' house.
After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. "Tomorrow I will take them into the woods myself," the wife told the woodcutter. Ребят, я, наверное, в обработке это перемотаю, потому что, похоже, это надолго. Эта поездка. Если, конечно, ничего интересного не будет. Короче, ребят, за поездку ничего интересного здесь не было. Кому интересно окончание сказки, вот, полюбуйтесь. Дети сожрали ведьму. Ну вот и все. Пойдем дальше. На карусели. Hansel and Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Кстати, игра на движке Unreal. Только что-то этого незаметно. Ой, это пещера какая-то. А она у нас не какая-то. Another accident. This place. У нас, кстати, всегда, когда вот так вот глючит, тут что-то происходит, то, что надо смотреть по сторонам. А, ну вот, наверное. Что он там, глаз? Нож? Посмотрим. Ну, если честно, вот пока не страшно. This old thing used to make the blood run to my head. Make me dizzy. The guy just snapped. Those poor kids. Не то, что даже не страшно, но такой даже какой-то гнетущей атмосферы, ничего такого нету.
Oh, I remember this. Кстати, не знаю, видно вам будет после обработки вот здесь на заднем плане. Типа, как ведьма, что ли, какая-то. Видели мы ее, бегала там по аттракциону в самом начале игры. Наверху. Все, больше ничего нет. Come back, Callum. Сюда нет. Mother duck said quack, quack, quack. I can't get on while it's moving. Так, можно пройти, нет? А смысл туда останавливать? Казалось. Короче, ни хрена ничего нет. Don't hide from me, Callum. Куда идти-то? Вроде так. I'm not playing anymore, Callum. Treachery hides in thoughts. Treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled, red, bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. And they shattered, and as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single, traitorous thought. Блин, темно, как у негра в жопе. Ни фонаря, ничего, ни спичек. Фу, блин. Аж мурашки побежали. Constant crashes and 80s music. Guess it floats someone's boat. Callum! Where did you go? Callum?
out, sweetie. Что-то не совсем понятно, куда идти. Callum, А, вот. where'd you go? This way. Прикольные машинки, в детстве раньше любил. Гонял фабрики. It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing Ну, next to the кстати, car, может, мы на watching my чем-то boy through the window. прокатимся. I didn't like what I saw in his eyes. Judgment. Смотрите, как He wrote me прикольно. the ticket without saying a word. Just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she just gets some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Здравствуйте, дорогие мамы, я Лесна Нутяшева. Is agony. Я буду... I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, Sheriff. Что-то мамочка наша разорвалась. Раньше надо было орать. So they are going to close this place down. Doesn't surprise me. О, можно, да? Как? Отлично. Блин, я бы на ее месте не стал этого делать. На ржавом колесе. People come into your life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over.
Что, все, что ли? Мы даже не упадем? Это даже не интересно. О, вот она. Видели? Будки. Ну, сейчас, если подойдем, конечно, как всегда не будет. Ничего не оставила, но... Stay where you are. Where are you, Callum? Где вот она орёт? Хуя. Что такое? А, тут же дерево лежало. Якобы колесо нам путь пробило. A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk, their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping up piss, feeding them. Little life-sucking monsters who take and take and take until... Короче, я не понял, что она сказала. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything. It'd serve the little fuck right if I just abandoned him. Вот так вот. Меня беспокоит, если честно говоря, уже ее здоровье. Похоже, у меня крыша едет. Callum, where did you go? Callum, tell mommy where you are. Вот, американские горки. I always wanted to ride this one. Never got around to do it before. Ну, поехали на них еще прокатимся. Опять это ведьма. What do you want? We need to talk Ой, about смотрите, руки Callum. чьи-то. What do you mean? What have you done to him? That's insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. The Здесь какой-то antithesis крючок. of what we stand for. Where is Callum? The poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Tell me where my son is. The witch has him now. Has both of you. No happy ending here, I'm afraid. Just leave me alone. Fool. You always were.
Ну ничего, так горки. This isn't a game, Callum! Ну, давайте, ребята, на этом пока закончим. Остальное в следующей серии. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. The witch awaits. Ну, наконец-то, блядь, нам дали фонарь. А он Callum? будет гореть, нет? Callum! Алло, как его зажечь? Ладно, ребята, этим будем заниматься в следующей серии. Кстати, небольшое объявление тем, кто желает на совместный стрим. Пишите в личку. От вас рабочий микрофон, связь РК, адекватность. Стримить будем формату. Так что ладно, всем удачи, всем пока.